Madam, shall we start now? Sure, we can start. Kumareshan sir, please, you can start now. Good morning to all. It gives me an immense pleasure to extend to a very warm welcome on behalf of the Sri Malolan College of Arts and Science, Madurai, who has clubbed all of us for this FTB webinar on personality development for capacity building and student management. Now, I would like to request our principal, Dr. V. Subathra ma'am, for addressing the chief guest. A very pleasant morning to one and all who are on board for this faculty development program organized by Sri Malolan College of Arts and Science. Such a pleasant morning to have you all. I thought it would be only our faculty members, but I could see so many other faculty members and other participants also are on board. Thank you so much for all your interest in this topic. And today morning, I told myself, Subathra, this is a very closest topic to your heart. So the session is not yours. The session is going to be Dr. V. Venkatragavan sirs. So you don't take so much time. So I told that my self-hypnotic words were told to me. So I would just start with very few words. First, I would like to welcome Dr. V. Venkatragavan, a PhD holder in commerce, who is serving very premier, very famous, renowned university, which is SRM. We have close association with SRM University. I'm very happy, Dr. Venkatragavan, that you have consented to give this TP to our faculty members. And you have such an incredible biodata. I was really amazed at seeing it. You have many presentations which are very scholarly in nature, and you have attended many FDPs too. And I think you are the right person for the right occasion. A warm welcome to you Thank you. from Sri Malolan College of Arts and Science. My appreciation goes to Mr. Karthik and his team for organizing this FDP, for choosing the right topic, for choosing the right speaker for the occasion. Congratulations, Mr. Karthik and your team. And the topic is capacity building and student management. I do not know many would understand the meaning of capacity building. I'm sure Dr. Venkatragavan is going to give a very detailed lecture on that. And my views on this is, it's time we empower ourselves as teachers. No longer we belong to a generation where Archamaviye Arikkirathu. No, we have come past that generation. The present generation is more demanding. The student community is more demanding, scholarly, also not scholarly. So it's a tightrope walking for a teacher these days, especially in these days of Corona. We are facing still. It's not yet over. Till 2022, I think it's not going to be over. That's what the scientists say. So we are still seeing lots and lots of challenges in the management of students. How are we empowered, or our capacities are filled to the brim? This is a question that we all have to answer ourselves. So what is capacity building? What are our skill sets? What are our resources? What are our abilities? Are we really capable, scholarly, and handling the students? This is a question that we all have to answer. And your answer will be definitely you are only capable of handling only to a 75% extent is my answer. Even when I ask the question, that would be my answer. So I'm sure this would be the answer for so many of you. So it's time you look into yourself. It's time you look into yourself.
how am I? How am I empowered? So I think, Dr. Venkatragavan will make you look into it and empower you more. Now, I don't want to go deep into it. Few more things that I think might not figure in Dr. Venkatragavan's lecture, I would like to say. The first capacity that you all have to build in yourself is respecting others as human beings. But I've seen in the profession of teaching, teachers think they are be all and end all. What they say is the ultimatum. They know everything. There's nothing that they need to be taught by others. I do not know where did we get this idea, but probably the Victorian style of teaching was that. In my days, about 40, 50 years back, there was Victorian style of teaching. The teacher says, you accept. That's all. But no longer this is the situation. And, there were times, you were treated with uncivility. Meaning, what is uncivility? Disrespectfully by teachers. Teachers could call you names. Naye, peye. They had the right to do that. இப்ப இனிமே நம்ம நாயே பேயே அதெல்லாம் சொல்ல முடியாது. You cannot belittle. So I think, as generations we evolve, it is better we give respect to students, not as a student, as another human being. I think that is one capacity that we all have to build. When you start respecting a teacher, when you start respecting a student, you will see that it is returned to you. That's one thing that I always insist in all my meetings with teachers. And, there are other teachers also on board. I think it is worth mentioning. And another thing is, we teachers, I do not know, over the years, we became very complacent. We think, we know everything. The same thing. The curiosity in our own subject will not be raised. நம்மளுக்கே அந்த curiosity இல்ல. And when we find that curiosity in students, உட்காருடா எனக்கு தெரியும், we don't allow. அப்ப நமக்கு if suppose these days students are very, very smart. Very, very smart, I would say. I do not know whether knowledge-wise they are smart. They are street smart. I would say they are street smart. We'll also have to be, to an extent, street smart. When you kindle his curiosity, naturally he'll be very curious. And in a way, that kindles your curiosity. That you'll have to accept it. So this is another capacity I think, you will have to empower in yourself. Then there should be humor. I always believe, when a teacher is happy, when you go to a class with happy proportion, that will be reflected in your students. That will be, that will stay in your class. When you are moody, when you are irritated, when you are anxious, that also get passed to the students. When you go with a pleasant proportion, everyone will be happy. And being happy is not against teaching. It has nothing to do with being strict or conditioning. Somehow people mix conditioning with being happy. If you are very strict, means you should keep a face. You have to keep a long face, say things that you have to say. That's all. You can be smiling and at the same time disciplining. So all these, I do not know, such concepts we've got from somewhere. But it's time we review all these concepts. These conceptions have to be definitely changed as we are evolving as teachers. And, I always say, let go of rigid beliefs. Don't have rigid beliefs in your life. Nothing is rigid. Nothing is written on the stone. Nobody expects anything. So nobody expected a corona like this. Even in my 60 years of life, I've never seen everything being shut down for so long. So anything can happen. So being rigid is something that you have to look up again. You'll have to review whether I'm being very, very rigid. Being happy, being smiling, being very concerned about students' well-being is one important thing that will get you along with students. That will definitely click. You ask questions to him, என்னடா ஏன்டா எனக்கு டல்லா இருக்க?
I never expected this from you, da. நீ இந்த மாதிரி செய்வேன்னு நான் எதிர்பார்க்கல. See all these words. Just see what are the changes that make to students. Even who is a ruffian, who is not controllable. Incorrigible students will be there. I know how difficult a teacher's life is. There are so many type of students. It make all kinds of people to make students. So these are the things that you will have to review, take stock of. And even students can teach you so many things. I just read a anecdote where a passenger, a scholarly passenger, was taught by a auto rickshaw man what is an explanation for auto. It came in British period, that auto is an explanation for an urgent transport option. Actually, that scholarly person was taught by a automan who is supposed to be a lay person. So keep in mind, we also can be taught so many things by so-called lay students. Keep it in mind. This should also be one of your capacity building attitude, and improve your resources. Never become complacent. எனக்கு எல்லாம் தெரியும், என்கிட்ட எல்லாமே இருக்கு, I'm a best teacher. Just having 15 and 20 years of teaching doesn't guarantee you handling a batch of students. Every batch of student is different. So இதை மனசுல வச்சுக்கோங்க. Improve your skill sets. Have humor in your life. Have humor with students. It's not wrong. It's not wrong to have humor in life, humor in the class. Have presence of mind. With these few words, I think I have taken so much time, Dr. Venkatragavan. I was told time from you, but this is an occasion for me to share few things with my own faculty members and faculty members of other colleges. And I wish this particular faculty development program a grand success. My blessings and wishes to you also, to all the faculty members who are on board. Thank you so much for this opportunity. Thank you. Thank you, ma'am. Thanks for your such a loving welcome. Now, I request our chief guest, sir, to start the session. Happy morning to everyone. Happy morning, sir. Yeah. Happy morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning to everyone. First of all, I would like to thank the management, Sri Malolan College of Arts and Science, Principal Subathra ma'am, Dr. Ayyavan, the head, the Department of Computer Science and Application, Mr. Karthik, who is arranging or even coordinator for this program, and our Ranat faculty forum. Good morning once again to everyone. It is always highly difficult to talk in front of the learner forum. Everyone will agree with that, because easily we can take classes to the student, easily we can manage. But in case of taking classes in front of a public forum where all the people are having highly proficiency in their knowledge, learning, teaching, and every pedagogy, the things which is lead to taking classes in this public forum, I'm going to handle a little bit of things, because already you have all known, but some of the way I'm going to teach in a different way, how we can build capacity, how we can build the personality, how we are going to manage our students, how we are going to inculcate or transmit the knowledge from our end to students' end. That is the title what actually they have given. The title, which is also a little bit, three things they have included. Shall we share the PPT? Shall we share the PPT? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Again, I am Dr. Venkatragavan, heading the Department of Commerce, SRM University, Vadapalani campus, Chennai. There I am at present working. And the title is Personality Development
for capacity building and student management. The personality, probably I can say that it is a skill, so we can all develop it. A good personality has the power to open the doors of the mind's heart and soul. That is probably I can say the meaning for personality. Again, personality it's a skill, so we can all develop it. Initially, probably we won't get personality, but what way you are going to develop it? There you are. In what way you are going to develop your personality in a right way? There you are. There you are standing. So a good personality has the power to open doors, heart and soul of everything. So here the title is the capacity building. What probably we can say that everyone could able to view my PPT? Could able to view my PPT? No, sir. Yes, sir. No. Yes, sir. Sir, can you put in full screen mode, sir? Now everyone could able to view my screen. Yes, My sir. dear Yes. faculty friends. Yes, sir. Yeah. So here, the capacity building is normally defined as the process of developing and strengthening the skills, your instinct, your abilities, processes, and resources for every organizations, every communities, every individuals, and for teachers. They need to survive, adapt, and thrive in fast-changing world. Yeah, everyone have to accept that. Capacity building is sense from the 0 or from the 10 to how you are going to achieve the 100. How you are going to build your capacity, increase your skill sets, increase your abilities, increase your processes. What are the various ways and means we are to increase our capacities? Only for better understanding of the world, or only for better services to the society? In what way we need to build our capacity? So here, some of the things I have shown here: training. We need to get trained. We need to learn. We improvise our knowledge and we need to improve our skill sets. The coaching we need to go. What are the various ways and means we are there to build our capacity, and then support systems from family, friends, and from the society, and then in what way we are going to develop our individual capacity to a greater uh, capacity level. That is the thing. It is dealt with. Therefore, here probably I can say that personality development is personal development. Capacity building in the sense what you are having at present, in what way you are going to improve the scratch, or even 10% of knowledge, the ability, skill sets are having, sir, at present. In what way you are going to improve 10% to 100 or 90 or even 50? What are the various tools and techniques you are having or we are having to improvise our capacity to manage first ourselves, and then in what sort of services we are going to render to the students community henceforth? A capacity building, we need to develop. That's why I said it is not an art, it is the way in which you are going to develop your skill set. Therefore, personality, it depends on the skill sets you are going to have, the spontaneous talks, and plenty of things associated with that. And then the next thing, you should work on your personality development along preparing for your career in management. So here, rightly coined this word. Why for or we need for personality development or career advancement or capacity building? Because as a teacher, you have to aware, you have to increase your potential, and only you can manage your students because you are the knowledge transmitter.
You are knowledge transmitter, isn't it? And then ultimately the students are followers, what you are telling to them. In olden days, ma'am rightly pointed that, Subathra ma'am, it is very easy to handle the students. One-way communication, we have all followed. Yeah, everyone have to agree with that. Only one way teaching methodologies we have followed, but nowadays it is not a case like that. Every students are assessing the capacity of teachers. On the basis of that only they are giving due respect to the teachers. But I don't, not pointing that you are not having the knowledge, or you are not having the skill sets to transmit the knowledge. But the students, they may feel what kind of knowledge, skill set our faculty members are having, whether we can follow or not follow to them. So there, that's why the personality development, especially for capacity building, we need for the teachers. One day again, it is not like a case, but nowadays plenty of teachers are there in school level, in college level. Plenty of educational institutions are there. Plenty of teachers are there. In what motto you have come over here for present the teaching community? That is the great impact. That would give a great impact. It for what purpose you have chosen this particular field? Everyone have to know that. Sir, I have come over here only for the sake of earning. Please, my dear friends, it is not like as other profession where I have come over here for earning money. It is in what way you are going to have human relations with others. For that sake only, we have to choose this particular field. Don't forget, my dear. Don't forget again, one more time. We should not supposed to choose the field for the sake of earning money, for the sake of bringing a very good society. For the sake you need to choose this particular field. Okay. And then the next thing, personality development for teacher. Again, who am I? How well you know yourself is the best way to work on improving your personality. Then, first of all, we have to know where we are, who we are. That is a great question. You need to answer today itself. Who am I? Who we are? What about our skill sets? How will you know yourself is the best way to work on improving your personality before building the capacity, before improving your skill set, improving your personality. You have to know where we are. The best way to work on improving my skill set. The second point, study your own character. My dear faculty friends, please study your character, silent features. You need to study. Try to know yourself better. Others need not to know you, where you are, what skill set they are having is entirely different. But first of all, you need to know. One minute. Next. Next. Now it's okay. Yes, Now sir. it's okay. Yes, sir. It's in full screen mode. Full screen. Now it's okay. Okay, sir. Yeah. Yes, sir. Any interruptions you, if you suppose you have received, please let me know. Then only I can rectify. Okay, right. How well you know yourself is the best way to work on improving your personality, study your own character, try to know yours better, identify your talents, your skills, your strengths and shortcomings. That's probably we can say SWOT, the strength, weakness, opportunity. Later, this slide will explain how we can define, how we can correlate one another with other forms of analysis. Also, know your problem area, where we are facing huge problem. What are the various hindrances, factors hindering our future, factors hindering our personality, factors hindering our capacity that we have to thorough. So that's why I raised everyone. First of all, you need to know where you are, who am I? Then, yes, I can. Yes, I can. Please follow this. Yes, I can. No, don't say no. For any assignments being given from the college or from the
students in or from the society. So don't say no. As I can. One of the most important aspects of personality development is having confidence. Having confidence in your approach, having confidence in your equality, having confidence in your working, everything. Where your confidence in whatever you do. Where your confidence in whatever you do. No matter how you look, what you wear, and how much you know, be confident in approaching all the things, what all the informations, what all the doings you are working you are doing, you need to have confident on it. Definitely, I will complete the task with the scarce resources, and effectively we can complete. Have a confident on that. Am I audible to everyone? Okay. Yes, sir. Audible, sir. Yeah, your confidence defines your character. Your Yes, sir. confidence defines your character, passion, attitude. Nowadays, most probably, these three informations probably everyone are talking about is change your attitude. Attitude is everything. So attitude alone, giving a good habit, giving a good character, giving you a passion and everything. So please try to change your attitude. And then in practically we are going to discuss all various informations or requirements for capacity building. Okay, let it be. So being confident will help you stand amongst the crowd. Being confident will help you stand amongst the crowd. My dear friends, nowadays again I can say that your confident level, it has to bring where from the scratch to a great level. Efficiency depends on how effectively we are going to make use of resources. As similar, your confidence depends on how effectively you are going to do any cast thing into a favorable information. The self-confidence again, the self-confidence is a great mantra for powerful personality. Defining the personality, or if you are coming over from personality to another point, definitely you need to come across or you need to know the self-confidence. It's a great mantra. If you are not confident of your actions and decision, you can never success. Have a confidence on your activities, actions, and doings. Have a firm faith, determination, determined people always going to success. Confidence in yourself. If you are sure of your decision, definitely that make decision will bring you to the great achievement. For that sake, next PPT of the information we are talking about purely in English. How it's going to give benefit to the young students community or even for the experienced community. திருக்குறள்ல சொல்லியிருப்பாங்க சொல்லிர் பயனுடைய சொல்லற்க சொல்லிர் பயனிலா சொல். So that always if you are taking, because all the faculties more here, their mother tongue will be definitely similar. Isn't it? Am I right? Am I right, everyone? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Better understanding of certain things, because 2 days before, definitely we need to talk or we have to give a guest lecture in a bilingual. We can adopt both the language, we can deploy. Then only it could be a better, or it could be a better understanding to everyone that would change their attitude, that would change their behavior. Some little bit of difference I need to bring in my words. That's why I have changed certain things. சொல்லிர் பயனுடைய சொல்லற்க சொல்லிர் பயனிலா சொல். எதை சொல்றோமோ அது கண்டிப்பா it has to reach to the other end. அதான் சொல்ல everyone, those who have taken the classes for communication, effective communication, the teachers have to communicate properly. On the other hand, the students have to receive what intended information transmitted by the teacher to the student, and then the students, they need to react. Then only that communication or information transmitted in a proper way, or it could be termed as an effective communication. That's why let me get a chance
let me allow me to take some of the stories to tell in Tamil. Ma'am, Subathra ma'am, can you allow me to take some of the stories in Tamil version? Yes, Subathra sir. ma'am, Yes, sir. let me allow to take some of the stories in Tamil version. That could be very easy to understand to everyone. Hello? Yes, sir. Yeah, I'll take Yeah. that opportunity. Thank you. See, practically, what actually I have experienced to build my capacity from 0 or percentage to 100 or 200 or even to 50. What capacities at present I am having, and what are the various requirements I have prepared to increase my skill sets, increase my personalities. The first thing, the planning. First and foremost requirement, probably I can say that, to build to the capacity, the planning. Therefore, henceforth, the teachers, we are having lesson plan. Why we are having lesson plan? First and foremost activity of a teacher, he or she has to prepare lesson plan. Why they are having in each and every universities, each and every school level teaching or college level teaching or professional curriculum, first and foremost activity we need to plan. Yeah, why we have to plan? Deciding in advance, deciding in advance what all the topics we are going to cover on a day. What are the topics we are going to cover on a day? Deciding in advance. It's a blueprint. What are the informations we are going to transmit to the young students community? It's a blueprint. And then we need to fix the goal. The goal should be smart. Probably I say the goals should be smart. Under the planning, we need to set the goals. And then each and every smart in this word, the S stands for specific. My faculty friends, always be fixed a specific goal for your career or for your capacity building or for teacher or for teaching or for even corporate entities. You need to fix the specific goals. Goals, it should be more specific. The second thing, goals, it has to be measurable. It has to be measurable. Always we need to measure where we are. What thing we have to do? We need to measure. We need to measure. A stands for achievable. Some of our faculty members, they have known that. The expansion for SMART goals. Specific, measurable, achievable. Always fix a goal. It has to be achievable. Say, for example, I can say, yeah, I'm going to lift the Himalaya. Is it an achievable target? Do you think that it is an achievable target? No, sir. Now, am I audible to everyone? Yes, sir. Yes, sir. Audible. Yeah. Before, because some of our faculty members, they have pointed that your mic, which is not sir. Is it right? So now. Yes, sir. Yes, sir. Now audible. Yeah, yeah. So our goals should be smart. More, it has to be more specific, measurable, achievable, reliable. So whenever you are fixing a goal, it has to be reliable. Say, for example, reliable in the sense, I can say that, yeah, I'm going to marry an actress. It is a reliable goal. It is not a reliable goal. Therefore, always our goal should be reliable. Yeah, I'm going to marry Kushbu or another elders or anything which is not be a good goal. That is always a reliable goal. Then time bound. Whenever you are fixing any planning, whenever you are fixing any goals, it needs some time. It needs some time. We need to complete all the tasks within the stipulated time period. Okay, right. For planning and other things, here also we have all gathered here stipulated or structured plan. இல்லைங்களா, நாமளும் இங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு திட்டத்தோட தான் வந்திருக்கோம். என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, காலேஜ்ல மேடம் சுத்ரா மேடம், ஐயப்பன் சார், அண்ட் தென் ஈவென்ட் கோஆர்டினேட்டர் மிஸ்டர் கார்த்திக், and faculty members, you all having some plan.
today that FDP program. Okay, right. Plan பண்ணி வந்துட்டீங்க இல்லைங்களா? Plan ஒரு part, first 50% of the planned activity they have submitted to me. They have success in the point. சரிங்களா? Remaining அந்த பிளானிங்ல வரக்கூடிய ரிமைனிங் percentage of success is in the hands of the speaker. Am I right, my dear faculty friends? Am I right? Yes, sir, it's correct. Yeah. ஸோ எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிளானிங்கோட தான் இன்னைக்கு வந்திருக்கோம் இல்லைங்களா? நீங்கள் உங்களுடைய பிளான் ரைட் we need to execute one FDP program. It has to give some sort of benefit to the faculty friends and through in which we need to render services to the students community. In that plan you have deployed, you have delegated. On the other hand, I am also having a plan that right today we need to take a class. Today we need to take our approaches to the faculties. It has to give some sort of benefits. ஒரு பெனிஃபிட் வந்து கொடுக்கணும் அப்படின்ட்டு தான் நம்ம எல்லாரும் பிளான் பண்ணி தான் வந்திருக்கோம். நான் பிளான் பண்ணி தான் வந்திருக்கேன். மை ஸ்லைட்ஸ் டாக் அபவுட் ஐ ஹாவ் நாட் பிளான்ட் டு மை ஆக்டிவிட்டீஸ் அப்படின்றது இருக்குது இல்லைங்களா? ஒரு ஸ்மால் ஸ்டோரி, லெட் மீ அலோவ் டு சே a story. already I got the permission. Is it? ஒரு சின்ன ஒரு பிளானிங் ரிலேட்டடான ஒரு 2 ஸ்டோரி சொல்றேன் பாருங்க. In the PPT, I have given bike theft for negative, then war victory for positive. ஒருத்தர் என்ன பண்ணிருக்காரு, பேங்க்ல பணம் போடுறதுக்காக he went with his bike. அவரோட பைக்கோட ஒரு பேங்க்ல பணம், இந்தியன் பேங்க் பணம் போடுறதுக்கு போயிட்டாரு. வண்டி எடுத்துட்டு பணம் போட்டுட்டு வந்துட்டாரு. வந்து பார்க்கும்பொழுது வண்டி இல்லை. ஐயோ வண்டியை காணுமே அப்படின்ட்டு பார்த்துட்டு போலீஸ்ல கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துட்டாரு. போலீஸ்ல கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துட்டு அடுத்த நாள் போலீஸ் ஸ்டேஷன் போறாரு. அங்க சொல்றாங்க, சார் எதுக்கும் ஒன் டைம் கோ அண்ட் செக் வேர் யூ ஹேவ் லெஃப்ட் தி பைக், எங்க விட்டுட்டீங்களா அங்க போய் ஒரு செக் பண்ணி பாருங்க சார் அப்படின்னாரு. அவரும் என்ன பண்ணிருக்காரு, பணம் கட்டின பேங்க், இந்தியன் பேங்க், அங்க வந்து பாக்குறாரு. பார்க்கும்பொழுது வண்டி அங்க இருக்குது. ரைட்லா? வண்டி இடத்துல ஒரு லெட்டர் கொடுத்துருக்கான். ஐயா இது மாதிரி நான் வந்து எங்க ரிலேட்டிவ் ஒருத்தருக்கு உடம்பு சரியில்லை, இமீடியட்டா போக வேண்டியிருந்தது, அதனால வேற வழி இல்லாம உங்களுடைய வண்டியை எடுத்துட்டு போயிட்டேன். நான் வந்து திருடன் கிடையாது சார் அப்படின்னு சொல்லி வச்சுட்டு, இத செஞ்ச தப்புக்கு என்ன மன்னிச்சிருங்க, இதுக்காக நான் வந்து ஒரு 4 டிக்கெட் வச்சிருக்கேன். புதுசா ஒரு படம் வந்திருக்கு இல்லைங்களா, அந்த படத்துக்கு வந்து 4 டிக்கெட் வச்சிருக்கேன். யூ ஜஸ்ட் மேக் யூஸ் ஆஃப் தட் டிக்கெட் and then you can all view that film. அந்த ஃபில்மை போய் பாருங்க சார் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கான். இவரு வண்டி கிடைச்சிட்டு ஹாப்பி ஆயிட்டாரு. அது மட்டும் இல்லாம இப்போ பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும், வியூவிங் சினிமா இன் தியேட்டர்ஸ் இட் இஸ் ஆக்சுவலி a costliest affair. everyone have to agree இல்லைங்களா? ஸோ 4 டிக்கெட் பணமும் நம்மளுக்கு மிச்சமாச்சா அப்படின்னு ஹாப்பி he went to his house. என்ன பண்ணியிருக்காரு, சாயந்தரம் ஷோக்கு புக் பண்ணியிருக்காரு இல்லைங்களா அந்த டிக்கெட்டை. உடனே அவங்க ஃபேமிலியை கூப்பிட்டுட்டு, அவங்க 2 பசங்களையும் கூப்பிட்டுட்டு, மிஸ்ஸஸ் கூப்பிட்டுட்டு he went the சினிமாக்கு போயிட்டார். சினிமா போயிட்டு பாக்குறாரு, வீட்டுல பாத்தீங்கன்னா எதுவும் எல்லாமே திருடு போயிருக்கு. அப்படிதான் ரிலைஸ் பண்ணாரு, ஐயோ நம்ம ஏமாந்துட்டோம், வந்துட்டு வண்டியை வச்சு திருட. பாருங்க how effectively a thief எப்படி திருடிட்டு போயிருக்கா பாருங்க. He had a definite plan. Before the slide I have given that. What is that? Personality or capacity building. Determined. அவன் பாருங்க டிட்டர்மைண்டா பண்ணிருக்கான் பாருங்க. இவங்க வீட்டுல வந்து 4 பேர் தான் இருக்காங்க தெரிஞ்சு 4 டிக்கெட் மட்டும் வச்சுட்டு போயிருக்கான் பாத்தீங்களா. போயிட்டு வரதுக்குள்ளேயே எல்லாத்தையும் வீட்டுல சொல்லிட்டார். Therefore we need plan. So this is a case I am denoting for the negative. It's bad one. Okay, right. What about for plan for good activity, a positive activity? அப்படின்னு பார்க்கும்போது வெஸ்ட் ஜெர்மனில இட் வாஸ் ட்ரூ. ஜெர்மனில என்ன பண்ணிருக்காங்க, அப்போ வார், ஒரு பக்கத்துல நெய்பரிங் கண்ட்ரியோட வார் இருக்காங்க. நார்மலா we know that European continent it could be a coldest இல்லைங்களா, கோல்டா இருக்கும். வார் போய்கிட்டு இருக்காங்க. ரொம்ப so many days have gone. Still war வந்து முடியவே இல்லை.
Therefore, அப்ப என்ன பண்ணாரு தளபதி என்ன பண்ணாரு? ஓகே ஓகே, எவ்ரிவன் ஆர் இந்த சர்ச்ல இருக்கும். I will rotate a coin. If தலை விழுந்ததுன்னா, ஹெட் விழுந்ததுன்னா, ரைட் வில் டூ வந்து பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. டைல் பூ விழுந்ததுன்னா, எவ்ரிவன் ஹாப்பிலி we can return to our native home. நேட்டிவ் ஹோம் வந்து நம்ம திரும்பி போயிடலாம் அப்படின்னு என்ன பண்ணியிருக்காரு தளபதி சொல்றாரு. உடனே என்ன பண்ணியிருக்காங்க, சோல்ஜர்ஸ், எவ்ரி சோல்ஜர்ஸ் தே ஹேவ் ஆல் அக்ரீட் வெரி ஹாப்பிலி. எல்லாம் சோர்ந்து இருந்தாங்க இல்லையா? சோர்ந்து இருக்கும்போது ஓகே, இது ஒரு நல்லா இருக்கு, கடவுளே சொல்லிட்டாரு, கடவுள் என்ன சொல்றாரோ தட் we will do accordingly அப்படின்ட்டு எல்லாருமே என்ன பண்ணிட்டாங்க, ஹாப்பிலி they have agreed whatever it may be thinking, right? Right, head வந்ததுன்னா right, we will go and fight with the country. If suppose tail we have received, okay, happy we can return to our home and then we can see our family members. Happily போயிடலாம் அப்படின்ட்டு என்ன பண்ணிட்டாங்க, ஓகேன்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணிட்டாங்க, அந்த தளபதி அந்த காயினை ரொட்டேட் பண்றாரு. ரொட்டேட் பண்ணோன்னே என்ன எடுத்துட்டு பாத்தீங்கன்னா, ஃபார்ச்சுனேட்லி ஆர் அன்பார்ச்சுனேட்லி ஹெட் விழுந்துருது, தலை விழுந்துருது. தலை விழுந்தோன்னா என்ன பண்ணாங்க எல்லாருமே, ஓகே ரைட், இது கடவுள் சொல்லிட்டாரு. யார் சொல்லிட்டா? ஆண்டவர் சொல்லிட்டாரு. ரைட், நம்ம ஹாப்பிலி நம்ம இது வந்து ஃபைட் பண்ணுவோம் அப்படின்ட்டு போறாங்க. அந்த கண்ட்ரியோட வார்ல ஜெயிச்சுட்டு வந்துட்டாங்க. இட் வாஸ் எ ட்ரூ ஸ்டோரி. ரைட்ங்களா? ஜெயிச்சுட்டு வந்துட்டாங்க. வந்துட்ட பிறகு எப்போ பார்த்தீங்கன்னா கொண்டாடுவாங்க இல்லைங்களா? அந்த வார் விக்டரி வந்து ஆல்வேஸ் நீட் டு செலிப்ரேட் தி வார் விக்டரி. செலிப்ரேட் பண்ணும்போது இப்போ தளபதியை வந்து கேட்கிறார், ராஜா கேட்கிறார், கிங், சரி ரொம்ப நாள், so many days have gone, how you have achieved this great and the difficult task, my dear அப்படின்னு கேட்கிறார். அப்ப தளபதி சொன்னாரு, சார் எல்லாருமே சோர்ந்து போயிருந்தாங்க, அந்த டைம்ல என்ன பண்றதுன்னு தெரியல. அந்த காயின் ரொட்டேட் பண்ணும்போது காயினோட ரெண்டு சைடுமே பார்த்தீங்கன்னா தலை தான் நான் வச்சுட்டு இருந்தேன், பூ அந்த காயின்ல கிடையவே கிடையாது சார் அப்படின்னா. அப்ப வாட் மை கொஸ்டின் இஸ், what went on to their victory, whether the planning of that person or the practices, skills of the soldiers or God's gift. எது ஆக்சுவலா அந்த வின்னிங்க்கு காரணம் என்ன? இவருடைய அறிவு சார்ந்த, தளபதியோட அறிவு சார்ந்த பிளானிங்கா, இல்ல சோல்ஜர்ஸோட முயற்சியா, இல்ல கடவுளோட அனுகிரகமா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஐ கேன் டைரக்ட்லி சே தட் அந்த தளபதியோட பிளானிங் இஸ் தி மேஜர் காஸ் ஃபார் தேர் விக்டரி. இது பார்த்தீங்கன்னா இது மாதிரி பாசிட்டிவான ஒரு ஆக்டிவிட்டிக்கு உண்டான பிளானிங். ப்ரீவியஸ் ஸ்டோரி which had intended to tell even for negative, even for what should I say, that the pessimistic activities we need to plan. Unplanned activity, how it will be? Okay, உங்களுக்கு தெரியணும் இல்லையா அன்பிளான்ட் ஆக்டிவிட்டி எப்படி இருக்கும்? யா, அகைன் ஒன் மோர் ஸ்டோரி இன் இந்தியன் சினாரியோ. இது என்னன்னு தெரியல, பட் இது ஜோடிக்கு தான். இந்தியன் சினாரியோல வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு கவர்மெண்ட் ஒர்க்கர்ஸ் தே ஆர் ஒர்க்கிங், எல்லாரும் பாக்குறாங்க. ஒருத்தர் பாத்தீங்கன்னா குழிய தோண்டிக்கிட்டே இருக்காரு, இன்னொருத்தர் பாத்தீங்கன்னா குழிய மூடுறாரு. அப்ப what about the effectiveness, my dear faculty friends? Tell me the effectiveness of that particular activity. Nothing, sir. Hello? Nothing, sir. ஒருத்தர் என்ன பண்றாரு, is digging the ground பண்றாங்க. அதுக்கு அடுத்த உள்ள பார்த்தீங்கன்னா அந்த கிரவுண்டை வந்து மண்ணு போட்டு மூடுறாரு. இதை வழியில ஒருத்தர் பார்த்துட்டு போறாரு. அவர் போய் கேட்கிறாரு, யோ என்னையா ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க, நாங்க வந்து டாக்ஸ் பே பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம், யூ ஆர் டூயிங் யூஸ்லெஸ்லி, நீங்க தோண்டி அவர் மூடுறாரு, இதனால என்ன கிடைச்சிட போகுது அப்படின்ட்டு கேட்கிறாரு. உடனே என்ன சொல்றாரு, இது கவர்மெண்ட் வேலைங்க அப்படின்றாரு. உடனே அங்க உள்ள ரெண்டு பேரு, அப்ப கவர்மெண்ட் வேலை இப்படிதான் பண்ணுவீங்களா அப்படின்னு கேட்கறாரு. இல்லைங்க, நான் எங்க பாஸ் கிட்ட சொன்னேன், பாஸ் வந்து உனக்கு என்ன வேலை கொடுத்துருக்காங்களோ அதை மட்டும் பாருன்னு சொல்லிட்டாரு அப்படின்னாரு. சரியா, இதனால என்னையா பிரயோஜனம் அப்படின்னு கேட்கும்போது அப்ப சொல்றாரு, இல்ல சார், என்னுடைய வேலை வந்து குழி தோண்டணும்,
இன்னொருத்தர் வேலையை குழி மூடணும், நடுவுல ஒருத்தர் இருப்பாரு, அவரு செடி அந்த குழியில வைக்கணும், அவர் இன்னைக்கு லீவ் போட்டுட்டாரு அப்படின்னாரு. அப்ப இதனால என்ன இருக்கு யூஸ்? ஒருத்தர் லீவ் போட்டாருன்னா மேஜர் கிரைட்டீரியா தட் வுட் அஃபெக்ட். ஸோ அன்பிளான்ட் ஆக்டிவிட்டி எப்படி இருக்கும்? இப்படிதான் இருக்கும், யூஸ்லெஸ்ஸா போயிடும். Therefore again, my dear students and faculty friends, make use of the resources. Make use of the resources. In Indian scenario, our resources are very scarce in nature. Everything are scarce. Therefore, we need to plan. We need to decide in advance what is the goal we are going to have. We need to have a blueprint how we are going to achieve everything. That's why I've pointed 3 stories under a single term planning. Okay, next slide. Analysis. அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா திருக்குறள்ல சொல்லுவாங்க, அழிவதும் ஆவதும் ஆகி வழிபயக்கும் ஊதியமும் சூழ்ந்த செயல். அழிவதும் ஆவதும் ஆகி வழிபயக்கும் ஊதியமும் சூழ்ந்த செயல். Always to build your capacity or the personality traits. If you want to get the personality traits, we need to analyze. We need to plan. Under planning, we need to analyze. இததான் சொல்லுவாங்க analysis part. Probably I can say SWOT analysis. I can say SWOT analysis. We are analyzing the strength, weakness, or internal factors, or internal environment of an individual, or of a teacher, or of a company. And then external environment or opportunities and threats. How the external factors are going to operate you, or how the external factors are going to what should I say that going to have impact on your decision or in your activities. That comes under external informations or external environment. So இப்ப திருச்சி சிவா உங்களுக்கு தெரியும், இப்ப பாத்தீங்கன்னா டிஎம்கேல எம்பியா இருக்காரு. திருச்சி சிவா பாத்தீங்கன்னா டிஎம்கேல எம்பியா இருக்காரு. பாத்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு இஸ் ஹெல் லாரட், அதன் நல்ல லிட்ரேச்சர், தமிழ் லிட்ரேச்சர் எல்லாம் படிச்சிருக்காரு. அவர் கல்யாண மாலையில வந்து ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் he needs to pass. அவர் பேச்சுக்கு கூப்பிட்டுருக்காங்க, எல்லாத்தையும் பேசிக்கிட்டு இருக்காரு. பேசும்பொழுது he was telling that story. திருச்சி சிவா அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிரேட் எம்பி இன் டிஎம்கே. இந்த குரல் பத்தி சொல்லல, ரைட்ல. இந்த குரல் என்ன டெல்ட் வித் அனாலிசிஸ் பார்ட். இப்ப அனாலிசிஸ் எப்படி இருக்கணும், அதுதான் என்ன சொல்லுவாங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா, தமிழ்ல கூட சொல்லுவாங்க பகுத்தறிவு. பகுத்தறிவு தான் இந்த அனாலிசிஸ் அப்படின்றாங்க. திருச்சி சிவா ஹி காயின்ட் எ ஸ்டோரி. வேடன் அப்புறம் ஒரு பறவை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. வேடன் போட்ட வலையில பார்த்தீங்களா, ட்ராப்ல எ பேர்ட் வந்து மாட்டிக்கும், ஒரு புறா வந்து மாட்டிக்கும். புறா வந்து மாட்டினோடனே புறா வந்து இட் வாண்ட்ஸ் டு கோ அவுட். வேடன் கிட்ட சொல்லுது, என்ன வேடன் என்னை விட்டுருங்க, ரைட்டுங்களா, என்னால் உங்களுக்கு ஒன்றும் கிடைக்க போகிறது கிடையாது, நான் ஒரே ஒரு புறா மட்டும் தான் நான் மாட்டியிருக்கேன், உங்களுக்கு வேஸ்ட்டு. ஆனால் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக ஒரு 3 அறிவுரைகள் நான் சொல்கிறேன். 3 அறிவுரைகள் வந்து என்னால் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக சொல்ல முடியும், என்னை விட்டுருங்க. முதல் அறிவுரை என்ன, இந்த இதுலேருந்து எடுத்தோன்னுமே நான் சொல்லிடுவேன். 2வது அறிவுரை பார்த்தீங்கன்னா, மரத்தின் மேலே உட்காரும்போது சொல்லுவேன். 3வது பறக்கும்போது சொல்கிறேன் அப்படின்னாப்புல. வேடன் அப்படின்னாரு, சரி இட் இஸ் எ வெரி நாமினல் ஒன் இல்லையா, ஒரே ஒரு புறா மட்டும் தான் அந்த ட்ராப்ல விழுந்திருக்கிறதால, சரி இது கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கிறதால ஓகே, சரி அறிவுரை சொல்றேன்னு சொல்லிட்டியே, சரி நாமளும் அதை கேட்போம் அப்படின்ட்டு என்ன பண்ணிட்டாரு, அதை அவுத்து விட்டாரு. அப்ப அந்த புறா சொல்லணும், என்னைய போய் அவுத்து விட்டுட்டியே, என்ன போய் அவுத்து விட்டுட்டியே, என்கிட்ட பாத்தீங்கன்னா 5 கிலோ தங்கம் என் வயிற்றுல இருக்குது, 5 கிலோ தங்க முட்டை என் வயிற்றுல இருக்குது, என்னை விட்டுட்டே அப்படின்னும். உடனே அவர் வந்து ரொம்ப வருத்தப்படுவாப்புல, ஐயோ போச்சே அப்படின்ட்டு ரொம்ப வருத்தப்பட்டு, ஐயோ விட்டுட்டேனே உன்னை போய், 5 கிலோ கோல்டு போயிடுச்சு, இப்ப இருக்க காஸ்ட், இப்ப இருக்க லிவிங் இண்டெக்ஸுக்கு 5 கிலோகிராம் ஆஃப் கோல்டு இட்ஸ் அ ஹியூஜ் காஸ்ட் இல்லையா, ஐயோ விட்டுட்டோமே ஒரு சின்ன கிட்ட அப்படின்னா. அப்பதான் சொல்லும் இந்த புறா, என்னப்பா நீ ரொம்ப வருத்தமா இருக்க அப்படின்னா, ஆமா உன்னை நீ கிடைச்ச, நான் உன்னை விட்டுட்டேன் அப்படின்னு அப்ப சொல்லுவோம். ஃபர்ஸ்ட் இது இல்ல, எப்பவுமே நடந்ததை என்று வருந்தாதே.
நடந்ததை எண்ணி வருந்தாதே. Past is past. My dear faculty friends, assume yourself past is past. நடந்து முடிஞ்சு. So many days have gone. என்ன ஏஜில் இருக்கீங்கன்னு எனக்கு தெரியாது. I am not knowing that. All the age groups are sitting in front of me or in online. So everything has gone. You just clinging on to the over. எல்லாமே விட்டுருங்க. நடந்தது எண்ணி வருந்தாது. இனிமேட்டு நடக்க போறது என்னவோ அதை ஒரு நல்ல பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூட்ல கொண்டு போங்க. தட் வில் கிவ் யூ எ பெட்டர் லைஃப் அப்படின்ட்டு இந்த பேர்டு சொல்லுது. சரி விட்டுட்டு போ அப்படின்னு ரெண்டாவது மரக்கலையில போய் உட்காந்து சொல்லும். ரெண்டாவது அறிவுரை சொல்லு அப்படின்னோடனே அப்பதான் சொல்லும். இந்த அனாலிசிஸ் பாட்டுக்கு வரும். என்ன சொல்ல, என்கிட்ட போய் 5 கிலோ தங்கம் இருக்குன்னு நான் சொல்றேன், நீயும் நம்புறியே. எதுவுமே பகுத்தறிவு கொண்டு ஆராய மாட்டீங்களா? இது நானும் பார்த்தீங்கன்னா மை டியர் ஃபேக்கல்டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட அடிக்கடி சொல்லக்கூடிய வார்த்தை அனாலிசிஸ். பகுத்தறிவு. பகுத்தறிவு கொண்டு நீங்க யோசிக்கவே மாட்டீங்களா அப்படின்னு. என்கிட்ட 5 கிலோ இருக்குன்னு சொன்னது உண்மையா உனக்கு தெரியுமா? பகுத்தறிவு கொண்டு ஆராய மாட்டீங்க, யோசிக்க மாட்டீங்க. கால்நடைக்கும் ரைட்ங்களா மனுஷனுக்கும் உண்டான வித்தியாசம் என்ன அப்படின்னு குன்றக்கூடிய அடிகளார்கிட்ட ஒரு ஆல் இண்டியா ரேடியோல தென்கட்சி கோ சுவாமிநாதன் கேட்கிறாரு. அப்ப குன்றக்கூடிய அடிகளார் சொல்றாரு, எல்லாமே காலில் தான் நடக்குது, அப்ப மனுஷனுக்கும் கால்நடைக்கும் என்ன சார் வித்தியாசம், எனக்கு கொஞ்சம் சொல்லுங்க அப்படின்னும் பொழுது அப்ப சொல்றாரு, கால்நடை அதனுடைய 5 அறிவு கொண்டுமே நடக்கும், காலால் மட்டுமே நடக்கும். மனிதன் மட்டும்தான் மனதாலும் நடக்கக்கூடியவன். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? மனிதன் மட்டும்தான் மனதாலையும் நடக்கக்கூடியவன். அதனால்தான் அதுக்கு கால்நடைன்னு போட்டிருக்கோம், நமக்கு மனிதன் இருக்கு அப்படின்னு குன்றக்கூடிய அடிகளார் ஒரு சொற்பொழிவுல சொல்றாரு. ஸோ என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பார்த்தா அனாலிசிஸ், பகுத்தறியக்கூடிய நாலேஜ் உனக்கு இல்லாம போயிடுச்சு. அந்த பேர்ட் சொல்லுது, அந்த பேர்ட் கிட்ட உனக்கு பகுத்தறிவு கொண்டு ஆராயக்கூடிய நாலேஜ் இல்லாம போயிடுச்சு. அதனால்தான் சரி 3வது அறிவுரை சொல்லு. எப்போ இந்த 2 அறிவுரையும் உனக்கு வீணாகப்பட்டதோ அப்பொழுது 3வது அறிவுரை உனக்கு தேவைப்படாதுன்னு சொல்லி பறந்து போயிடுச்சு. My dear faculty friends, do analysis for every activity, everything. Do analysis. எப்படி பிளானிங் for any positive or for negative. திருடனா இருந்தா கூட பிளான் பண்ணி தான் திருட முடியும். அப்ப நெகட்டிவான ஆஸ்பெக்டுக்கு ஒருத்தன் பிளான் பண்ணும்பொழுது as you are a teacher, your motto is behind that we need to give or we need to render service to the society. So how effectively, how positively, optimistically we have to work. So you need to plan. The second thing, analysis. Analyze பண்ணி தான் பார்க்கணும் எல்லா விஷயத்தையுமே. பார்த்தீங்கன்னா abruptly don't believe on single aspect. Someone who have taught, someone who have said, don't believe as it is. You just do analysis. அதான சொன்னோம், கால்நடைக்கும் மனிதனுக்கு என்ன வித்தியாசம்? கால்நடை கால் நடக்கூடியது, மனிதன் மனதாலையும் நடக்கக்கூடியவன். அதனால everything need to analyze, my dear faculty friends. Next thing, accept the change. Accept the change. What is that accept the change? Nowadays everyone have to agree that change is a permanent. Nothing will be permanent except change, my dear faculty friends. Everything have to adopt the change. எல்லாருமே சேஞ்ச் அக்செப்ட் பண்ணி தான் ஆகணும். ஃபைன் மார்னிங். You just one exercise. Now I can give you to know your changes, my dear faculty friends. You just crisscross your fingers. Now you just crisscross your fingers. நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா, பிரஷ் சொல்லுவாங்க, crisscross brush அப்படின்னுவாங்க இல்லையா. You just crisscross your finger. Now you just look into that. You just do that activity there where you are sitting. Everyone please do that activity. You can know about the change. You just crisscross your fingers. Thumb finger is now facing your face. Right thumb finger or left thumb finger is facing your face. You just look into that keenly. If suppose right finger is facing, next time you just change into left, crisscross your fingers and then look into the left finger. And then suppose left finger is facing your face, now you just change into right finger. Now you can feel something. What is that? I'm not feeling comfortable, sir. You can say that I'm not feeling comfortable, sir.
Okay, that change. Everyone have to accept the change as it is. As it is, everyone have to accept the change. அதுதான் சொல்லுவாங்க தமிழ்ல. நான் நார்மலி பாத்தீங்கன்னா ஒரு தமிழ்லையும் சேர்த்து திருக்குறளையும் சேர்த்து தான் எல்லா விஷயத்தையும் சொல்றது. செய்யும் தொழிலே தெய்வம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. யாருக்கும் ரொம்ப ஃபேமஸான தெரிஞ்ச ஒரு ஒரு அறிவுரை அப்படின்னு சொல்லுவோம். பழமொழி, செய்யும் தொழிலே தெய்வம். என்ன அர்த்தம் சொல்றாரு என்னைக்கா காயின் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா, if you want to do any work, any activity, any profession, if you have undertaken any profession, அந்த ப்ரொஃபஷனுக்கு என்னென்ன தேவையோ அந்த ப்ரொஃபஷனுக்கு என்னென்ன தேவையோ all technological things you need to update, my dear friends. You need to update according to the changing environment. Under the capacity building, these all things are going to build your capacity. These are the things going to build your personality, my dear faculty friends. Just I'm calling all the things in English and in Tamil only to easily understand. Then everyone have to follow this. Accept the change. Whenever we are facing technological changes, in accordance with it, we need to accept the change as it is. Adopt the change. Then only you can survive in the industry, or then only you can survive the profession. That is the thing. Accept the change as it is. Accept the change as it is. Next thing is, could I take some more time? My faculty friends? Yes, sir. Yes, sir. Because I have prepared nearly 47 slides, because some information we need to pass to the faculty friends. Could I take? Yes, sir. You can carry on, sir. Okay, thank you. And the devote interest. It is probably, I will say, the key area where I am pointing to my students community, or even to my family friends. Devote interest on the field where you are. எந்த ஃபீல்ட்ல இருக்கீங்களோ அந்த இன்ட்ரெஸ்ட காட்டுங்க. ஒரு விஷயம் நமக்கு யோசிச்சு பாருங்களேன். ஐ கேன் சே இட் இன் தமிழ். ஒரு விஷயம் நல்லா யோசிச்சு பாருங்க. ஒரு விஷயம் வராம இருக்கிறது என்ன காரணம் நினைக்கிறீங்க? வாட் டு யூ திங்க் தட் சார் ஐ எம் நாட் அவேர் சார், எனக்கு இந்த விஷயம் தெரியாது சார் சொல்ல முடியுமா? நோ, we should not say suppose. We should not say suppose this it is not coming to me. You have to go. You have to devote interest on that particular, then only it will come. பாத்தீங்கன்னா olden days பாத்தீங்கன்னா I have worked in the year 1999 and then I have worked in the year 1997 Sri Shankara Arts and Science College. HOD's number their mobile ஒண்ணுமே இல்லைங்களா? அப்ப பாத்தீங்கன்னா என்னோட ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் அவங்களுடைய மொபைல் நம்பர், அதுக்கடுத்தது எங்க ஹெட்ஸ் அண்ட் தென் ஃபேக்கல்டி ஃப்ரெண்ட்ஸோட மொபைல் நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா இப்பயும் சொல்வேன் நான் 9448722994 அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எங்களோட வீரமணி சார் பழைய அவருடைய நம்பர். ஈவன் டு மை ஃபேக்கல்டி ஃப்ரெண்ட்ஸோட நம்பர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். டிவோட் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை ஒரு சப்ஜெக்ட் மேட்டர் மனசுல நிக்காம இருக்கிறதுக்கும் வாட் இன்டென்ட் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க? டு யூ திங்க் தட் இன்ட்ரெஸ்ட் what kind of interest you are giving, you are devoted to that particular matter? I have not taken, my dear friends, the statistics paper, but in business statistics from measures of central tendency, you might be knowing those who are handling business statistics for BCom students, or as well as the mathematicians, you are there. So arithmetic mean, measures of central tendency, Newton's backward and forward formulas, Lagrange's theorem, index தெரியும். என்ன அர்த்தம்? I have not taken any of these subjects to my students, but I know this only because of what kind of interest I sorted to that particular subject. As my dear faculty friends, to build their capacity, you need to devote interest on the field, what the field you have chosen. என்ன ஃபீல்டு எடுத்துக்கலாம், அது இன்ட்ரெஸ்டா போங்க, இன்ட்ரெஸ்டா படிங்க. நாட் ஃபார் தி சேக் ஆஃப் ஓகே டுடே ஐ ஹேவ் டு ஹேண்டில் கிளாஸ். அது வந்து டோன்ட் கோ டு தி கிளாஸ். ஸோ டு பில்ட் யுவர் கெப்பாசிட்டி, உங்களுடைய கெப்பாசிட்டி பில்ட் பண்ணா திஸ் ரெக்வயர்மெண்ட் ஆர் ஹைலி இம்பார்ட்டன்ட். தி நெக்ஸ்ட் திங் இஸ் பி ஃபோக்கஸ்ட். ப்ளீஸ் பி ஃபோக்கஸ்ட் இன் யுவர் ஆக்டிவிட்டி.
Lavana kattna mari, this is your target in the sense, till the achievement of your target, you need to try. You need to keep on trying to complete the task. Be focused. வேற எதுலயும் போவே கூடாது, ரைட்லா? Your activity should not supposed to go or divert on some other activities or the initiative you have taken in the initial. Be focused on that. So again, one small story for be focused in the title or in the heading of be focused. Tibet பாத்தீங்கன்னா தெரியும், லாமாஸ் ஆர் தேர், மாங்ஸ் ஆர் தேர், லாமா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, சரிங்களா? ஒரு திபேத்ல இருந்து பாத்தீங்கன்னா, திபேத்தோட கேபிட்டல்ல இருந்து ஒரு சின்ன ஒரு கிராமத்துல வந்து ஒரு லாமா ஒரு இருக்காங்க. அப்ப பாத்தீங்கன்னா அதுல குருக்கு வந்து ரொம்ப வயசு ஆயிடுச்சு. குருக்கு ரொம்ப ஏஜ் அட்டன் ஆயிடுச்சு. இப்ப யாரையாவது ஒருத்தர் வந்து தன்னுடைய இடத்துல உட்கார வைக்கணும். அதே சமயத்துல அங்க உள்ளவங்க யாரும் பிரச்சனை பண்ணக்கூடாது இல்லையா? அவங்க எல்லாருக்கும் தெரியும், ஹெச்ஓடிக்கு தெரியும், எல்லாருக்குமே எல்லா டீச்சிங்லயும் நம்ம போனோம்னா நமக்கு பதில் யாரை உட்கார வைக்கிறது. இட் இஸ் a great task to the higher officials. ஓகே, அது போல இவருக்கு என்ன ஆச்சு, நமக்கு பதிலா ஒருத்தர் உட்கார வைக்கணும். அப்ப லாமாவா உட்கார வைக்கிறவங்களுக்கு they need abilities, ரைட்ல? they need to have a skill sets to manage the students and fellow members. fellow lamas எல்லாரையும் மேனேஜ் பண்ற தகுதி இருக்கணும் இல்லையா? அப்ப இவர் சொல்றாரு, நீங்க என்ன பண்ணுங்க, அங்க திபேத்துக்கு போயிட்டு குவார்டர்ஸ்க்கு போயிட்டு இது மாதிரி உங்களுடைய குருக்கு ஏஜ் ஆயிடுச்சு, அதனால எங்களுக்கு இன்னொரு குரு வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணுங்க அப்படின்னு நீங்க போய் கேளுப்பா அப்படின்ட்டு ஒரு சிஷ்யரை அனுப்புறாரு லாமா. அந்த வயசான லாமா என்ன பண்றாரு, ஒரு சிஷ்யரை அனுப்புறாரு. இவன் போறான், போடு காடு மலை சொல்லுவாங்க இல்லையா, காடு மலை எல்லாத்தையும் தாண்டி அந்த ஹெட் குவார்டர்ஸ்க்கு போயிட்டு அங்க போய் ப்ரீஃப் பண்றாரு. இந்த லெட்டர் காமிச்சிட்டு சொல்றாங்க, குருவே குருவே, அந்த கிராமத்துல உள்ள லாமா அவருக்கு பாத்தீங்கன்னா உடம்பு முடியாம போயிருக்கு, அதனால அந்த லாமா தலைமை லாமாவை ஒரு குருவை நாங்க போடணும், அதுக்கு ஒரு ஆளை கொடுங்க, ஒரு குருவை எங்களுக்கு அனுப்பிச்சு வைக்க சொல்லி கேட்டு அப்படின்னு. அங்க உள்ளவர் பாத்தீங்கன்னா அவர் வந்து ஒரு சீனியர் டீச்சர் இல்லைங்களா? ஓகே அப்படின்ட்டு நாங்க 100 பேரை கூட்டு போங்க அப்படின்றாரு. என்ன சொல்றது, 100 பேரை கூட்டு போங்க அப்படின்னோடனே என்ன பண்றாரு, சரிங்க, இல்ல எங்க குரு வந்து ஒருத்தர் தான் கேட்டாரு அப்படின்னோடனே, இல்ல நீங்க 100 பேரை கூட்டுட்டு போங்க அப்படின்ட்டு என்ன பண்றாரு, அங்க உள்ள குரு சொல்றாரு. சரி, என்ன பண்றாரு இவரு, இந்த சிஷியன் லாமா என்ன பண்றாரு, 100 பேரை கூட்டிட்டு போறாரு. ஒரு ஊர் வருது, ஒரு ஊர் வந்தோடனே என்ன பண்ணிட்டாங்க, இந்த 100 பேரை கூட்டு வந்தவங்கள கொஞ்சம் பேர் என்ன பண்ணிட்டாங்க, அவங்களுடைய சொந்தக்காரங்களை பார்க்கறதுக்காக போயிட்டாங்க. அவங்களோட சொந்தக்காரங்களை பார்க்கறதுக்காக என்ன பண்ணிட்டாங்க, அங்கங்க அப்படியே பிரிஞ்சு போயிட்டாங்க. ரிமைனிங் வந்து ஒரு 50 பேர் வர்றாங்க. அதுல வந்து மறுபடியும் கொஞ்சம் பேர் உடம்பு சரியில்லாம, இல்லை என்னால முடியல, என்னால வர முடியல, அதனால நீங்க போங்க அப்படின்ட்டாங்க. இப்ப இப்படி என்ன பண்ணிட்டாங்க, இன்னொரு கிராமத்துல ஒரு சில பிரச்சனைகள் வந்தோடனே சில லாமா வந்து, நான் அந்த பிரச்சனையை சால்வ் பண்ண போறேன், அந்த பிரச்சனையை நான் சால்வ் பண்ண போறேன், நான் வரல தம்பி, நீங்க மட்டும் போங்க அப்படின்னு கொஞ்சம் சொல்லிடுறாங்க. இப்படி எல்லாரும் போக கடைசியா 2 பேர் மட்டும் நின்னாங்க, 2 சிஷியல் மட்டும் நின்னாங்க. யாரு, இவர் இல்லாம, இந்த திபேத் குக்கிராமத்துல உள்ள லாமா இல்லாம கூட அவர் அமிச்ச ஹெட் குவார்டர்ஸ்ல இருந்து வந்தவங்கள 2 பேர் தான் நின்னாங்க. அப்ப என்ன பண்றாங்க, ஒரு லேடி வராங்க, சார் எங்க அப்பா வீட்டுல இல்ல, அதனால எனக்கு ப்ரொடெக்ஷன் தேவை, அதனால என் கூட 2 பேர் வாங்க அப்படின்னா அந்த 2 பேரும் போயிட்டாங்க. அந்த 2 பேர் போயிட்டு இப்ப என்ன பண்றா, இந்த சிஷ்யலாமா மட்டும் என்ன பண்றது, நேரா போறாரு அந்த குக்கிராமத்துக்கு போயிட்டு அவரு குரு கிட்ட சொல்றாரு, குருவே குருவே, நீங்க அமிச்ச நான் லெட்டர் கொடுத்துட்டேன், அவங்க வந்து 100 பேர் அமிச்சாங்க, 100 பேருமே யாருமே வரல, எல்லாம் அங்கங்க ஏதோ ஒரு காரணம் சொல்லிட்டு எல்லாருமே நின்னுட்டாங்க, நான் மட்டும் தான் வந்திருக்கேன், இப்ப என்ன பண்றது அப்படின்னா இப்ப குரு சொல்லுவாரு, அடுத்த நாள் வந்து எல்லாரையும் சொல்லுவாரு, மீட்டிங் மாதிரி கூடுவார், எல்லா பிள்ளைங்கள இனிமேட்டு எனக்கு அடுத்ததா இவர் தான் உங்களுக்கு குரு அப்படின்னுவாரு. உடனே இவர் சொல்லுவாப்ல, அந்த அந்த லாமா சீனியர் குரு, ஏன் அப்படின்னா 100 பேர் இருந்தாங்க, 100 பேர்ல அத்தனை கஷ்டங்களையும் கடந்து தெரிய வந்தது உங்களுக்கிட்ட உங்களுள் போரா இருக்கக்கூடிய இந்த சிஷ்ய லாமா தான். சோ பாருங்க, அவர் எந்த அளவுக்கு போக்கஸ்டா இருந்தா திரும்பி அவர் மட்டும் வந்திருப்பாரு,
ஸோ மற்றவங்க 100 பேர் ஃபோக்கஸ்டா இல்லையா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா தே ஆர் நாட் ஃபோக்கஸ்ட். அவர் என்ன சொன்னாங்க, ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ்ல குரு என்ன சொல்லிருக்காரு, நீங்க போங்கன்னு சொன்னார்னா அதில் தான் ஃபோக்கஸ்டா இருக்கணும். ஸோ மை டியர் ஃபேக்கல்டி ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஆல்வேஸ் பி ஃபோக்கஸ்ட் ஆன் யுவர் டார்கெட். Be focused on your capacity building. You need to build your capacity. So capacity, if we want to build the capacity in a very positive way, we have to be more focused on our activity. So we should not supposed to dilute, we should not supposed to divert. Dilute agakudadu, dilute agakudadu. We need to be focused on our activity. And then the next point is hard work. Already we have all known that hard work and sincerity, which would strive for achieving the peak. Yeah. Next, believe in yourself. Believe in yourself. Self-confidence or confident, what it may be the things we can coin. Again, பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கும் ஒரு தி ஸ்டோரி வந்து இருக்குது. Believe in yourself. ஒருத்தர் இருந்தாரு ஒரு ஊர்ல, ஒரு கொஞ்சம் ஏழை இருந்தாரு. அவரும் அவங்க மிஸ்ஸஸ் இருந்தாங்க, அவங்க ஒய்ஃப் இருந்தாங்க. அவருக்கு 2 பசங்க இருந்தாங்க. என்னடா, we are working very hard but we are not able to earn. நம்மளால ஒன்றும் ஏர்ன் பண்ணவே முடியலையே அப்படின்னு நானு. அப்ப அந்த ஊர்ல ஒரு வழக்கு இருந்தது. ஒரு காயின், அதுல ஹோல்ஸ் உள்ள காயின் கிடைச்சதுன்னா பெரிய அதிர்ஷ்டம் கிடைச்சதா அர்த்தம் ஆயிடும் அப்படின்றது அவங்களுடைய ஐதீகம், பிலீஃப். அவங்களுடைய ஐதீகம்னா ஒரு காயின் இருந்ததுன்னா, அது ஹோல்ஸ் உள்ள காயின் இருந்ததுன்னா, எஸ், அது நமக்கு வந்து இட் வுட் கிவ் எ வெரி லக் அப்படின்னு நினைச்சாரு. அது என்ன பண்ணிட்டாரு, சட் பேக்கெட்ல போட்டுருக்காரு. போட்ட அடுத்த நாள் என்ன பண்றாரு, வீட்டை while leaving from the home, normally he will touch the stone. And the stone touch பண்ணி பார்ப்பாரு, the coin is touch பண்ணி பார்ப்பாரு, and then he will make a move and do his activity. அவருடைய ஆக்டிவிட்டி பண்ண அப்ப பார்த்தீங்கன்னா சக்சஸ் வந்துகிட்டே இருந்தது. நல்ல பொன், புகழ், பேர் எல்லாமே கிடைச்சது. One day he thought that okay, right, today we will see coin how it is. எப்படி அந்த காயின் இருக்குது அப்படின்னு இன்னைக்கு பார்க்கலாம் அப்படின்ட்டு பாத்தீங்கன்னா இப்ப பாக்குறாரு. பார்த்தா சட்டில காயினுக்கு பதில் வேற ஒண்ணு இருந்தது. உடனே கேக்குறாரு அவங்க மிஸ்ஸஸ், என்னாச்சு இந்த காயின் என்னாச்சு அப்படின்னு சொன்னேன். இல்லங்க, எனக்கு இந்த காயின் தெரியல, நீங்க எடுத்துட்டு 2வது நாளே எனக்கு தெரியாம அதை நான் வந்து துணி துவைக்கும் போது அந்த காயினை விட்டுட்டேன். சரி, உங்களுடைய கான்பிடென்ட் போக கூடாதுன்றதுக்காக நான் தான் ஒரு காயின், ருபி காயினை வச்சுட்டேங்க நானு அப்படின்னு தான். அப்ப பாத்தீங்கன்னா இப்ப வாட் behind for a success, அவருடைய ஹார்ட் ஒர்க் அண்ட் கான்ஃபிடென்ட் ஆன் every work. So please, my dear faculty friends, believe in yourself. You are a teacher, you can do amazingly, you can do tremendous things to the young students community and to the society. And the next thing is, don't draw boundary. Normally people nowadays, ma'am already pointed that it is highly difficult to manage even the faculty members or even the students, because olden day it is not as the case. Do you agree, ma'am? Subathra ma'am, do you agree with that? Right? Olden days it is not the case. Probably the people, they won't say no. Whenever the head or whenever the teacher have assigned any work, everyone have to accept as it is. இல்லையா? அதே நம்ம கேட்கணும். Today it is not as a case. You are all very young. Definitely might be young faculty friends also there. Nowadays they will say no. Work probably I won't do. It is not in my boundary. Normally they will say, இது மாதிரி நீங்க சொல்லவே கூடாது. இது மாதிரி நீங்க சொல்ல, all the works, what all the various assignments they have given, all the works we need to do. All the works we need to do அப்படின்னாங்க. அடுத்து டாக் லெஸ் அதுதான் சொல்லியிருப்பாங்க. பயனுடைய சொல்லுக்கு சொல்லிரு பயனில்லா சொல். Previous slide, initially we have started that talk less. Always, whenever you want to build your capacity, my dear friends, whenever you want to bring, you would like to bring a good personality traits, good personality skills, yeah, you need to talk less. Sir, பேசவே வேணாம்னு சொல்றீங்களா? No. That's why I have coined that திருக்குறள், சொல்லுக சொல்லி பயனுடைய சொல்லற்க சொல் பயனிலா சொல்.
ஒரு விஷயம் நீங்க சொல்றீங்கன்னா பயனுள்ளதா இருக்கணும். அப்ப பயனில்லாதது பேச வேணான்றீங்களா? ஏன் பேசாதீங்க? You are a teacher. Everyone are looking at ours. They are looking at me. So what kind of information we are throwing to the students as well as the friends? It has to bring, it has to transmit the knowledge. Therefore, anything, if you like to communicate, please inform. Informatically, you need to talk. Transmit the information, the positive information. Throw the positive information. Don't throw unnecessarily. Therefore, whenever you want to achieve, whenever you want to build your capacity, these are the requirements to build your capacity, my friends. So talk less. Talk less. Okay. லீடர்ஷிப் ஸ்கில்ஸ் அமையாங்கொழுகான் அளவையான் தன்னை வியந்தான் விரைந்து கெடும். இது டீச்சர்ஸ்க்காக ஒரே ஒரு குரல் சொல்லிட்டோம். இந்த குரலுக்கு உண்டான ஒரு ஸ்டோரி அட் லாஸ்ட் we will see a last story. அமைந்தான் கொள்கான் அளவறியான் தன்னை வியந்தான் விரைந்து கெடும் இல்லையா? இப்ப ஒரு ஊர்ல ஒரு களரி பயிற்சி கொடுக்கிற ஒரு வாத்தியார் இருந்தாரு, ஒரு டீச்சர் இருந்தாரு, களரி பயிற்சி கொடுக்கக்கூடிய ஒரு டீச்சர் இருந்தாரு. அவரு பாத்தீங்கன்னா எல்லா விஷயமும் நான் சொல்றேன் பாருங்க. 3 விஷயம்: பர்சனாலிட்டி டெவலப்மெண்ட், கெப்பாசிட்டி பில்டிங், தென் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட். ஆல் தி 3 இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் ஐ வில் காயின் in this particular title, in the திருக்குறள்ல I will coin all 3 things. ஐந்தாங் கொழுகான் அளவறியான் தன்னை வியந்தான் விரைந்து கெடும். இதுக்கு தெளிவுரை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வேற மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க. பட் I have changed that interchangeably that I can make use of these 3 informations under leadership skill. எனக்கு நான் சொன்ன களரி பயிற்சி கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ஆசிரியர் இருந்தாரு. அவரு இதுதான் தொழில் ஆகி போயிடுது இல்லையா? இதுதான் தொழில் அப்படி டிட்டர்மைன். ஸோ இந்த தொழில் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருப்பேன். அக்செப்ட் தி சேஞ்ச், டோன்ட் ட்ரா பவுண்டரி டியூ டு செய்யும் தொழிலே தெய்வம் மாதிரி. வாட் ஆல் தி வேரியஸ் டெக்னாலஜிக்கல் சேஞ்சஸ் ஆர் தேர் அட் பிரசன்ட், யூ நீட் டு அக்செப்ட் இன் அக்கார்ட்ஸ் வித் இட் யூ நீட் டு டூ இல்லையா? என்ன பண்ணிட்டாரு, ஒரு கலரி அப்படின்னு கலரிக்கு தேவையான எல்லா சொல்ற மாதிரி சண்டை முறைகளும் எல்லாத்தையும் கத்துக்கிட்டாரு. அப்புறம் ஊர்ல பார்க்கும்போது சிறந்த களரி வித்துவான் ஒரு ஆசிரியரா மாறினாரு. ஊர்ல உள்ள எல்லாருக்கும் பாத்தீங்கன்னா வந்தாலே ஆஹா ரொம்ப மதிப்பு மரியாதை ரொம்ப அதிகமா இருந்தது. அதனால மத்த ஆசிரியர்கள் கூட பாத்தீங்கன்னா இவர் வந்தாருன்னா இருந்து நின்று மரியாதை கொடுக்கிற அளவுல அவரு டீச்சர் தன்னை முன்னிறுத்தினாரு. அப்ப அவர்கிட்ட பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டூடெண்ட் சேர்றான். அந்த ஊர்ல பண்ணக்கார் அப்படின்னு இருக்காங்க. பண்ணக்காரரோட பையன் வராப்புல. பையன் ஓகே ரைட், நான் உங்ககிட்ட சிஷியனா சேர்ந்துக்கிறேன், யூ ஜஸ்ட் டூ, எனக்கு ஏதாவது சொல்லித்தாங்க அப்படின்னு as a teacher இல்லையா, he has to accept ரைட். ஓகே நான் சொல்லித்தரேன் அப்படின்னு சொல்லி தந்துக்கிட்டே வரும்போது இவன் எல்லாத்தையும் கத்துக்கிட்டா. டீச்சர் நார்மலா சொல்லுவோம், everyone have to agree with that. In olden days teaching community பாத்தீங்கன்னா financially right also they are very weak, right? Everyone have to understand and everyone have to agree that teachers are financially weak இல்லைங்களா? அதே போல அவர் வீக்கா இருந்தாரு. that rich student, he misused the teacher misuse பண்ணி அவருக்கு தேவையான எல்லாத்தையும் கொடுக்கவே டீச்சர் என்ன பண்ணாரு, ஓகே ரைட்டு நமக்கு இதை கொடுக்குறாரு, நமக்கு என்ன தெரியும், வித்தைகள் தெரியும், எல்லாத்தையும் கத்து கொடுத்துட்டாப்புல. ஆல்ரெடி அவர் ரொம்ப பணக்காரர் இல்லையா? எல்லா வித்தையும் கத்து கொடுத்தோன்னா அடுத்தது என்ன, அவங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் மோட்டிவேஷனல் தியரி இருக்கு இல்லையா? வாட் ஆல் தி வேரியஸ் ப்ராசஸ் ஆர் தேர் டு மோட்டிவேட் தி பீப்புள் or employee. Basic needs, once you have all satisfied with the basic needs, again you will go on to the safety needs. Once all the safety needs are over, you have all satisfied, again you all go on to the next one, safety needs, then esteem needs வரைக்கும் போவீங்க இல்லையா? இப்போ என்ன பண்ணிட்டான், ராஜார் கொடுக்கக்கூடிய மரியாதை எல்லாமே எனக்கும் கிடைக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறான். அப்ப என்ன பண்றாங்க, இவன் போய் அதுக்கு என்ன தேவை, he had planned, அவன் பிளான் பண்ணிட்டான். யாரு, அந்த ஸ்டூடெண்ட் வாரியாரையே சண்டைக்கு இழுக்கலாம் அப்படின்னு போய் ஒன் டே ஹி நாக் தி டோர், டீச்சர்ஸ் வீட்டை தட்டான். நீங்க இந்த வாரம் சனிக்கிழமை நம்ம 2 பேரும் கல்லறையில சண்டை போடலாம்,
தைரியம் இருந்தா என் கூட மோதி ஜெயிச்சு பாருங்க அப்படின்னு வாத்தியா சொல்லிட்டா. டீச்சருக்கு ஒரே வருத்தமா போச்சு. அவன் ஒய்ஃப் கிட்ட சொல்றாரு, ஐயோ என்னடா இது, இது மாதிரி பண்ணிட்டானே பையனே, எழுத்தறிவித்தவன் இறைவன் ஆவான் இல்லையா, நம்ம கத்து கொடுத்த ஸ்டூடெண்ட் நம்ம சண்டை கூப்பிட்டாட, ஐயோ என்னடா பண்றது அப்படின்னு யோசிச்சோன்னே சரி கொஞ்சம் டவுன் ஆயிட்டாரு. ஏன்னா இருந்தாலும் வாத்தியார் ஏஜான டீச்சர் இல்லைங்களா, ஆசிரியர் இல்லையா, கொஞ்சம் டவுன் ஆயிட்டானே இவன் வந்து வாத்தியாரிய கூட்டம் அப்படின்னு தெனவத்துல மேலும் மேலும் அவனுடைய அறியாமையோட அளவு கடந்து போய்கிட்டே இருக்குது. அறியாமை அளவு கடந்து போய்கிட்டே இருக்கு. கேட்டா அப்படின்னா இப்ப ரொம்ப தலை குனிஞ்சு ரோட்ல எல்லாம் நடக்க ஆரம்பிச்சோன்னே ரொம்ப வீக் ஆயிட்டாரு அந்த டீச்சர். என்ன பண்றது அப்படின்னும் போது இவருக்கு ஒரு டீச்சர் இருக்காரு இல்லையா, இவரு அவர்கிட்ட போறாரு, என்ன பண்றது அப்படின்னு. எல்லாத்தையும் கத்து கொடுத்துட்டியா, எல்லாத்தையும் எனக்கு தெரிஞ்ச எல்லாத்தையும் கத்து கொடுத்துட்ட, அவன் எங்க வீட்டுக்கு கொஞ்சம் பணிவிடை எல்லாம் பண்ணா, கொஞ்சம் பொருள் கொடுத்தான், அதனால நான் வந்து என்னுடைய சொந்த மகள் தான் பார்த்தேன், அவன் இப்படி சண்டை கூப்பிட்டான்னு. சரி நான் அவர் சொல்றேன், நீ அவனை திருப்பி சண்டைக்கு கூப்பிடு அப்படின்னாப்புல. சரின்றனா அவங்க வீட்டு சொந்தக்கார வீட்டுக்கு அந்த டீச்சர் போறாரு. போயிட்டு மாணவனே சரி இந்த சனிக்கிழமை நீ சொன்ன மாதிரி சண்டைக்கு வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டாரு. சொல்லிட்டு வந்தோடனே ஊர்ல உள்ளவங்க பேச ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஐயோ டீச்சர் இப்ப போயிட்டு சண்டைக்கு கூப்பிட்டாருன்னா அப்ப டீச்சர் வந்து அவனுக்கு சொல்லி கொடுக்காதோ ஒரு வித்தை வச்சிருக்க போல் இருக்கு. என்னதான் இருந்தாலும் ஒரு டீச்சர் இல்லையா, எல்லா வித்தையும் கத்து கொடுத்துருப்பாரு, கண்டிப்பா கத்து கொடுத்துருக்க மாட்டாரு அப்படின்னு ஊர்ல எல்லாம் பேசினோன்னே இவனுக்கு பயம் வந்துருச்சு. ஐயோ டீச்சர் எல்லாத்தையும் கத்து கொடுப்பாருன்னு நினைச்சுதான் நான் சண்டைக்கு கூப்பிட்டேன், இப்ப என்ன இப்படி சொல்லிட்டாரு அப்படின்னா இவன் கொஞ்சம் டவுன் ஆரம்பிச்சாப்ல. மறுபடியும் இழந்த மரியாதையை அந்த டீச்சர் திரும்ப பெற ஆரம்பிச்சாரு. சரி இப்ப சண்டை நாள் வந்துருச்சு, சனிக்கிழமை. சனிக்கிழமை ஸ்டேஜ் இருக்குது, ஸ்டேஜ்ல சண்டை போடணும், மாணவர் அங்க இருக்காரு, ஊர் எல்லாமே சூழ்ந்து இருக்காங்க. அப்ப என்ன பண்றாப்புல இவர் ஃப்ரெண்டு, ஒண்ணு இல்ல அந்த பச்சை கலர்ல ஒரு கட்டை மாதிரி சீவி வச்சிருக்க இல்லையா, பச்சை கலர்ல ஒரு கட்டை மாதிரி சின்னதா சீவி வச்சிருக்க, அந்த இடுப்புல சொருக்கிட்டு போ அப்படின்ற. சரி என்ன பண்றாரு அந்த டீச்சர் அந்த பச்சை கலர் கட்டையை இடுப்புல சொருக்கிட்டு போறாரு. போன ஊரே பாக்குது அந்த பச்சை கலர் கட்டைய. பார்த்துட்டு போனோடனே இப்ப ஸ்டேஜ்ல ஏறி நிக்கிறாரு ஆசிரியர், ஸ்டேஜ்ல ஏறிட்டோன்னே பையன் பாக்குறான், என்னடா பச்சை கலர் கட்டை இருக்குது, இத பத்தி நமக்கு சொல்லவே தரலையே இவரு அப்படின்ட்டு முடிக்க ஆரம்பிச்சோன்னே இவன் நேரம் டீச்சர்ட்ட சரணடைஞ்சிட்டா. ஐயா குருவே குருவே என்ன மன்னிச்சிடுங்க, குருவே குருவே என்ன மன்னிச்சிடுங்க, நான் பண்ணது தப்புதான். இப்ப பாத்தீங்க என்னென்ன விஷயம் நான் சொன்னேன், personality development, capacity building and student management. Don't forget my dear teachers, always the students are students. You are a teacher. நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருப்பேன், பி எப்பவுமே you have chosen the field not for the sake of earning money. You have chosen the field not for the sake of earning money. Service orientedly to do some sort of services to the students community, to the point of view of bringing a new society. To that point we have all doing our own services. அதனால தான் நம்ம சர்வீஸ் பண்றோம் அப்படின்னு. we need to build the capacity. ஒரு கலரி வித்வான் இனிஷியலா இருக்காரு, ஸ்கில் செட் கம்மியா இருக்குது, ஓவர் தி பீரியட் என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் ரிலேட்டட் வித் தட் ப்ரொஃபஷன், ஆல் திங்ஸ் ஹி ஹட் லேர்ன்ட் அண்ட் தென் பிகம் எ மாஸ்டர் ஆன் தட் பர்டிகுலர் ஃபீல்ட். ஒரு மாஸ்டர் ஆயிட்டாரு. அப்ப இது அமைந்தான் ஒழுகான் அளவரியான், நம்ம பற்றி நம்மளுக்கு தெரியாமலேயே நானே நம்ம ரைட் டீச்சரையே நான் அடிச்சு சாய்ச்சிருவேன், கண்டிப்பா அவரை நான் வந்து வெற்றி அடைச்சிருவேன் அப்படின்னு உங்களை பத்தி என்ன நினைச்சுக்கிறாங்க மாணவர்கள். ஸ்டூடெண்ட் மேனேஜ் பண்ணும்போது இப்படிதான். யூ நீட் டு மேனேஜ் தி ஸ்டூடெண்ட். தே ஆர் ஆல்வேஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். They are always student. You are teacher, my dear faculty friends. So attractive communication skills we need to attract. You should communicate, reflect who you are. Also you should be proficient in whatever language you use. Take measures to improve your communication language. Be polite and gentle. Always please be polite and gentle. That's why rightly pointed that you need to give respect. I can say it in another way. Faculty members, we have to give respect. Madam right pointed that today as not as a case of olden days. Olden days is entirely different.
relationship between the teachers and students. There you can scold them in unparliamentary word. But today it is not as a scenario. You need to communicate. You need to give good respect. And then in the contra again, in the replica, we can also be respected by the students. Because because we are not living in a modern era. We are living in technological era. So students always thinking that. Think before you speak. Use decent words while communicating the informations to the younger generation. அதான் சொல்லுவாங்க சொல்லல் வல்லல் சொல்லான் அஞ்சான் அவை இகல் வல்லல் யாருக்கும் அரிது. ஸோ பர்சனாலிட்டி ஆகட்டும், கெப்பாசிட்டி பில்டிங் ஆகட்டும், எல்லாமே இந்த சொல்வன்மை பார்த்தீங்கன்னா விச் காட் ப்ரையாரிட்டி. இந்த சொல்வன்மை வந்து பார்த்தீங்கன்னா சொல்வன்மை வந்து விச் காட் ப்ரையாரிட்டி. சொல்லல் வல்லல் சொல்வன்மை மிக்கவை. ஒன் who is communicating the information in a great way. Spontaneously one who is giving or நம்ம சொல்லுவோம் கவுண்டர் உங்ககிட்ட பேசி ஜெயிக்க முடியாது அப்படின்னும். என்ன அர்த்தம்? வாட் இட் மீன்ஸ் இந்த திருக்குறள் வந்து அதுதான் சொல்லுது. சொல்லல் வல் சோர்விலான் அவனை இகழ்வல் யாருக்கும் அறியுது. கவுண்டர் அட்டாக் நல்லா இருக்கும். அவனை நம்ம பேசி ஜெயிக்கவே முடியாது. அப்படின்வாங்க. Speak to your mind. Speak to your mind. And if you don't build a dream, someone will hire you to help build their dreams. John Gaskin, right? He coined that if you don't build a dream, if you are not building your dream, someone will hire you and build their dream. So with this aspect, you need to work accordingly. Yes, sir. Hello. The goal is dream with a deadline. Yeah, that is already I pointed that. Always the goal should be smart. We need time bound, and then some ART, specific, measurable, achievable, reliable, time bound. Always we need deadline. Why is personal development important for teachers? That all the way we have explained. And then personal development is important. Your personality will help you to build strong personal relationship with the students. Your personality will dictate the success in your career and to your followers, because ultimately we are taking effort not for our sake, but for society and for the students. Your personality helps to improve your chances of winning and then successfully alone with others. Don't be loud. How to make good personality? Don't be loud. Know when to speak. Don't be afraid to talk to others. Always please need not to afraid. Whenever it's a public forum, so we need to talk very less. We need to talk which is not supposed to be irrelevant. So everything. Don't be afraid to talk to others. Having, my dear faculty friends, have a sense of humor, because that is a thing everyone are liking. Because yesterday and then for the past 1 week, I am attending my daughter's Vedantu class. There, the teachers they are playing with the students. Teachers, students would play with it. Humorously, they are talking. Some of the music they are playing in oral. It's all the effective way of communicating to the students. So students, they are liking how humorously they are taking class. In such a way, we need to practice, my faculty friends. As similar already, rightly we have pointed that we are not in olden days. We are in present era. We need to practice these cases. Remember, personality doesn't mean that you have very good look. Be kind and considerate. At last, okay, powerful tips, communication advantages, so many things we have discussed. So for thing, the positive thought we need to develop. Off, empty, off, full. Okay, think it is like that. Off, empty, off, full. Off way we are having full. Okay, non-verbal communication, which is also playing very important for our capacity building, my dear faculty friends, or for our personality, because verbal alone won't help to transmit the information properly to the students community. So we need to communicate effectively in non-verbal way also. Improved relational abilities, where we need to concentrate the aspects. Body language. See, this is very important one aspect.
we need to discuss at present. 55% of the communication consists of our body language. Everyone are saying in what way you are making movement. 38% is expressed via the tone of voice, intonation, and amazingly only. 7% is communicated via words. So word is communicated through our words. We are communicating only 7% of the information. But today it is we are conducting classes in online mode, so you can't able to share my body language, express and other things. This means that we express most of our feelings 93% in non-verbal way only, my dear faculty friends. So have very good language, very good body language, very good communication skills, problem solving skills. Never give up. Today is hard, tomorrow will be worse, but the day after tomorrow will be sunshine. Jack Ma, lately he had coined that. Please don't. Never give up. You have taken this profession. So what all the things are there or associated with the profession? That everything we need to update. Today is hard. Definitely today it will be more hard. Tomorrow will be worse. The day after tomorrow, when you are enjoying the fruitfulness, definitely we can all know the shine. Failure is success. We learn from it. Yeah, everyone have to agree that failures are the stepping stone for the success, isn't it? So only when we have learned the things where we got failures, where we have left certain things, where we have missed. So everything we need to learn from the failures. That's why Abdul Kalam right pointed that man needs his difficulties because they are necessary. Enjoy success. The difficulties, failures எல்லாமே வந்தாதான் சக்சஸோட ஜூஸ் we can enjoy அப்படின்றாங்க ஏபிஜே அப்துல் கலாம் சார். Failure is an option here if things are not filing. You are not innovating enough. You try, you fail, you try, you fail. The real failure is when you stop trying. You stop trying. SWOT analysis, please, my dear faculty friends, definitely you need to do today or today itself the strength, the weakness, opportunity, threat of yourself. What is your inner strength? What is your inner weakness? Because weakness and then threats are the thing major part. You need to strive. You need to build your. It needs to build your capacity, or they are the deciding factors of personality development. That henceforth, definitely you need to prepare your own SWOT analysis, my dear faculty friends. Strengths. What is your inner strength? What is your inner weaknesses? And then how effectively we can make use of the opportunity. What are the threats probably we can get from the external sources? Therefore, I will say normally strengths and weaknesses are internal, whereas opportunity threats are external factors. That is the major thing which is affecting our operations or our decision. Therefore, அதுதான் சொல்லுவாங்க அனாலிசிஸ் அப்படின்னு. நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு திருக்குறளோட சொல்லிருப்பேன் இல்லையா? அனாலிசிஸ், வாட் யூ நீட் டு அனலைஸ், ரைட்டா? யூ நீட் டு அனலைஸ், யூ நீட் டு பிளான். Then only we can build our capacity. At last, Steve Jobs, he pointed that it's impossible to fail if you learn from your mistakes. Don't give up. It's possible to fail if you learn from your mistakes. Therefore, Steve Jobs, I have all known that it's the COE of a very big concern. At last, above all, my faculty friends, as our teacher, be a good human and bring a good society. Be a good human and bring a good society. For that sake only, we have all admitted ourselves as a teacher, and don't forget you are a great teacher. Thank you, my dear fellow friends. Kumaresan sir. Sir, yes, sir. Sir, thank you, sir. Thank you. Thank you for your informative and valuable session. And finally, I request Mr. A.Karthick, Assistant Professor, Department of Computer Application and convener of this webinar, to deliver the vote of thanks. Thank you. It's an honor to have been asked to offer a vote of thanks on the occasion of the faculty development program in our college. On behalf of our college, I'm very hearty gratitude to our chief guest, Dr. V. Venkatragavan, Head, Department of Commerce, SRM University, for sharing his graceful words
with us today about personality development for capacity building and student management in a very beautiful manner with the suitable examples and by storytelling. Thank you so much, sir, for your wonderful session. I want to extend my generous thanks to our principal and management for this wonderful FDP program. Last but not least, we have been fortunate to have a rewound identity from academics. I'm very thankful to the faculty members and also my colleagues for their sincere support and cooperation to make this FDP program became successful. Thank you so much, one and all present here. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Faculty members, please share your email address for feedback link that will be sent later. Ayappan sir, shall we leave? Sir, thank you, sir. Thank you, sir. Okay, thank Thank you. you, thank you, sir. Thank you. You've done a very wonderful session, sir. Thank you, sir. Thank you.